Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gambians and Gambians, maa ngi gën a si tey rek di nuyu the entire Gambian citizen population, nit yu baax ñi, góor ñi, di leen wis rek happy Ramadan Mubarak. Gën a si tey nag pour waxtaan ak kii di Adama Barrow concerning about yëfi yabaate yoo xam ne moo nekk di dox tey si biir réew bi fii Gambia. Ndax Adama Barrow Olof Njaay dafa wax ne bul jiite réew ba foog ne réew ba la ko fa nekk ak ña fa ne yaa leen moom, te bul jiite réew ba tax nga foog ne yow réew ba nga jiite ñu nekk ci biir réew googu yow yaa leen gën a xarañ si xam-xam wala yow yaa leen ëpp xel moo tax nga mun a jiite réew bi. déedéet, jiite wërsagum yàlla la, na toog wërsag du lu jaam di sabab lu yàkkum yàlla la, te bu ko neex lay sotti sa ndab. waaye Adama Barrow bi nga jiitee Gambia ba tey Gambia ñu ngi dëkk si tolof tolof, Gambia ñu ngi dëkk si torox, Gambia ñu ngi dëkk si soona. Adama Barrow Olof Njaay dafa ne mënuloo baw loolu yàqu yow la, waaye mun nga te ba nga xam nga mun nga te def nga lu fi réer yaa ko réeral. waaye Adama Barrow ba nga xamee ne dëgga sa jàng soriwut, sa xam-xam soriwut pour nga mun a yilif gox, waxatuma laa di yilif lii di réew. Adama Barrow waruloo loor Gambien yi ba tax ba si tey jii Gambia dëkk si toroxaange, dëkk bi amul benn price control, dëkk bi amul benn control. Adama Barrow for the first time in Gambian history ma gis the court of the Gambia which is Bundung taking part in a family issue bi nga xam ne it's all about pour yow nga war a fase sa jabar to be a Christian because of sa yaay bëggut nga takka jabari sëriñ, te sa yaay bëggut nga nekka bëggut a am seti sëriñ. He wants you to be a Christian. te Gambia police force tamit si boppam am the mahama, the God and the right state lu tollu ni ki state council di interfere into that case ba pare teguñ si dara lu mooy ulbataku di rob waa ji all his belongings. lu tollu ni ki Gambia police force. Adama Barrow in the Gambian political history si sa régime mooy di first régime pour Gambians war a toog di counter lu demee nii si seen biir réew. Adama Barrow loolu doyut. Since bi nga tegee over Gambia police brutality mu ngi too much, mu ngi rampam biir Gambia. wax nga ne yow sa gis-gis li nga wone sa doxalin mooy dangaa def Gambia one party state, te Gambia ñu la ëpp mahaba sax fexewuñ pour def Gambia one party state because mënut a possible. Adama Barrow this container dead bodies ñoo wax ni kañ la Gambia nekk a mortuary of another country pour suñ defee seen ay yëfi ñaawteef comme yow li ngay def biir Gambia fii jël di those dead bodies mënuñ koo suul seen dëkka yi, mënuñ koo paak si seen dëkka which is Sénégal committed by your father Macky Sall, ñu war a enu those dead bodies ñëw indil ñu ko ñun biir Gambia, defal ñu ko su container indil ñu ko biir Gambia. soo ñun ñooy réew boo xam ne lépp lu ñaaw lépp lu tilim si Afrique rek tey biir Gambia la fekk baax. Adama Barrow lan moo tere Macky Sall njabooti jàmbur yum rëy mu jël njabooti jàmbur yi hand over leen comme que def na ñaawte fam ba pare ci kaw dooleem comme yow doole bi nga jaay biir Gambia fii mu war a jël njaboot yooyu hand over leen back to seen waajur yi, seen mbokk yi, ñu mun a sutural niw yooyu jébal leen seen borom rather than mu turn the Gambia into a mortuary di war a indi those dead bodies ñëw di leen teg biir Gambia. because Adama Barrow Gambia soo ne tuuti na it nel Gambia réew na xaw ma rëy na macha allah ndax
du benn nit du ñaari nit a fi nekk te mënuloo baful the entire Gambian population. Adama Barrow ñun Gambia kañ lañ musa xam jël a dead body sax a disease bàyyi ko in the mortuary for even 1 year. Talk less wax yi ñoo nekk di dégga naan am na ñoo xam ne dead bodies yoo xam ne over 20 years in the mortuary am na ñoo xam ne over 10 years in the mortuary. Adama Barrow, why do you always yow ak sa nguur insult why do you always insult the intelligence of the Gambian people, Adama Barrow? Why? Why Olof Njaay dafa ne Adama Barrow sooy jëlaati réew mbaa ngay laajti réew muy yow muy sa morom danga koy teg ci kaw dëgga ndax Adama Barrow enu nga soldaar yi Sénégal indi leen fi indi name of ECOWAS faalewuloo about the welfare and the protection of the Gambian citizens ñi nga ne ñooñu ñoo la jox karta tey pour nga jiite leen waaye yow li nga faale mooy yow sa own welfare sa own safety and your family ndax yéen rek yéen a nekk si réew bi ba nga enu ECOWAS indi leen fii pour yow sa own protection loo xam ne benn président musu koo def Gambia bu mu Gambia amee independent ba tey Adama Barrow nga jël ECOMOG teg leen fii seetal ñaaw teef Adama Barrow yu ECOMOG nekkee biir Gambia seetal Adama Barrow ñaaw teef yu ECOMOG nekk di def biir fooñi Adama Barrow ECOMOG soldiers nekk nañ fooñi following people's wife legal married wife soo waxee mbaa nga jàppaleen they came out in full force ne dañ laa rey and soo dawutee to save your life if they got you they kill you and nothing goes out of it. Adama Barrow, the ECOMOG soldiers are getting drunk, driving, knocking the Gambian citizens, killing them in cold blood, and nothing absolutely comes out of it. Adama Barrow, the ECOMOG soldiers, ñaata Gambian citizen, it doesn't matter in which tribe do you fall into. Why ñaata Gambian citizens, Adama Barrow, ñoom la the ECOMOG shot to death in this country in cold blood, and nothing comes out of it. The matter is under the carpet. Nobody talks about it. Why? Tey jii Adama Barrow, Gambia has no security, Gambia has no secret. Even our White House today, yow soo wàccoon tey, the advice to give Gambia is better to build another state house. Because this state house, the secret of this state house is all in the palm of the Senegalese authority. Nga jël Macky Sall, who is a bad ruler, a murderer, a killer, jël ko yow def ko sa icon. Believe me, that Macky Sall will be giving you a very good advice. You guys know 100% that you guys doesn't won the 2016 presidential election. Xam ngeen ne winu leen ko. Sàcca moo ko waral. Waaye mun ngeen a ëlbatiku tey hand over the Gambian people who risk their lives struggle to enter in Europe. Tey, just for you people to be in power. You don't care how many compounds will that affect. You don't care. Get them to sign to deport the Gambian people. But when will the Gambian government will start to deport? Because criminals are rampant today in this country. Adama Barrow, killing people, the racing sisters, the racing brother, the racing waajur sa biir kër ñu fekk la fa rey la gerte du si toj dara du si génn. Adama Barrow, what type of government did you bring for this Gambia? The first president of this Republic of the Gambia, koo xam ne yaa ngi indi yëfi what is called tribalism in this country. Ndax soo demee bay mun a oo Mama Kandeh di oo
that tourism minister Ahmad Ba naan leen al nga fula patolo. Do you think that this Gambian presidential seat, just one tribe can give you that seat? Al nga fula patolo. Waaye Mama Kandeh mu am fula ak fayda xam boppam ndax uyu na leen si seen al nga fula patolo boobu. Adama Barrow, do you think ne démba bu fi président Jammeh di rule su Gambia nekkoon one party state ndax yow you will ever become a president? Because President Jammeh, the Gambians still love him. Te yéen xam ngeen ne génn si ngeen ñëw to campaign, and all the campaigns that you guys did against President Jammeh is all blues, all lies, fabrication, just for your own political, selfish, personal interest to enrich yourself over the Gambian people. Adama Barrow. And nobody should say anything about it, or nobody have anything to say about it. Adama Barrow, sa government fornication bi ngeen indi tey in this country rek is too much, is rampant. soo demee ba yow your own personal advisor seen cëri di tasaaroo si biir media because of because of jigéen te yéen ñëpp ku ci nekk sa njaboot yaa ngi leen téye si sa biir kër ba mu dëgër teg sa jabar sa biir kër ba mu dëgër ndax bëgguloo kenn ku ko fayee waaye mun ngaa génna because of position you are close to the president, you are also looting the Gambian economic, so you can use that as a power to grant you to be abusing people's wife, people's children, whilst you keep yours at home not to be abused by anybody. Adama Barrow, you and your government is that fair? Are you guys fair to the Gambian people that you said voted for you? You are not. Mr. Adama Barrow, luy jiik yow yaay jaak. Why I believe the Gambians will learn their lessons. Te xam ne politicians ñoom ñëpp a they follow their own selfish personal interests. The Western world, ñu ne they love us and they are trying to help us to stabilize a democracy in our country, are the same people who are killing our brothers, sisters, who are using the back way to go to Europe. They don't want us in their country, but they want to interfere in the issue of our countries, African countries. ñooy rey gaay, just like what President Jammeh normally said. Then the lucky ones will be rescued, not to trigger an alert that they are behind this. Adama Barrow, yow naka nga ne you love me and you want me to stabilize a democracy which is your own white man democracy in my country, but you don't want me in your country, but you want the resources that the African countries have. And today, Coward's president has taken African resources to be the resources of the Western world, whilst we, the African people, be the custodian of the resources, but the benefit goes to the Western world and the selfish individual politicians. When you were coming to power, Adama Barrow, how much was in your bank account? Can you tell the Gambian people? No. No, you have nothing less than even $1 million in your account. But today, you are the richest person in this country. Adama Barrow, Macky Sall will not destroy Gambia, and you expect that Macky Sall will go free. Yow ak Macky Sall tey feewaale ngeen Sénégambia
jaxase ngeen Sénégambia ba nga xam ne tey sénégalais citizen ak Gambian citizen bu bàyyiwut sa xel rek dëkkin gi dina ñaaw diggante Gambia ak Sénégal waaye yàlla moo leen gën that will never work bu ECOMOG soldier bi biiralee your family member in our own White House what have you done da ngeen ko takal because bëgguloo ko foyee sa bos waaye mun ngaa teg di ECOMOG force fii ñuy foyee bu jàmbur yi di foyee njabooti jàmbur yi di biiral di def every type of bad ugly things to the Gambian people that you claim to be their leader, that you claim to be their head of state. Adama Barrow. All the evil deeds which is in you people, Demba loolu ngeen doon accuse, loolu ngeen doon point finger on President Jammeh. Brainwash the Gambian people, telling lies to the Gambian people, making them believe that President Jammeh is ready to return every Gambian who is in foreign land, who is out of this country. But today, it has well been proven that it was whose intention to bring back the Gambians who went abroad to hustle and help their family, neighbors, friends, and relatives. Because yen ñep seen store yi ñu ngi fees tel, fully loaded with food stocks. Well, how about the Badola? How about the Badola? You don't care about the Badola. Adama Barrow. Hi Gambia sula dalee ak say nguur billahi du leen jik seen njaboot duñ ko enjoy ndax mënu leen a ñëw sàcca alal réew bi toroxal lu tollu ni full réew population of 2 million. Adama Barrow ban achievement nga am in this Gambia fii ban achievement nga defal Gambia fii ak sa nguur ban achievement. Yen politicians should be ashamed of yourself ndax man waxuma ko waaye Olof Njaay ko wax Olof Njaay moo ne lu benn nit mun ñaari nit ko daa waxtuma la fukki nit waaye since ngeen take over this country 2017 Adama Barrow ban achievement ngeen make in this country ñaata xaalis a dugg si in this country. You guys claim to love the Gambia. You guys claim to love the Gambian population. Yàkkamti ngeen journalist bu fi wax ba ngeen jóg ni def na toj wax na toj yàkkamti ngeen ku gën a taxaw si media wax ba ngeen jóg ngeen ne wax na toj waaye bàyyi ñoo xam ne ñu ngi claim ne they love the country jiite ko yow Adama Barrow si sa boppa jël seen ay njaboot toxal lu dugg si biir réew bi ngeen toxal te ku àndut si li ngeen a wax di ngeen ko sosal di ngeen ko utal problème di ngeen ko tuumal bëgg ko teg gannaaw comptoir bàyyi ñoo xam ne ñoo sàcc alal réew bi ñu rëcca dox nekk si lu leen neex di enjoy xaalis si réew bi ba pare amul si kaw loolu joxu leen réew bi kaaraande joxu leen nit ñi respect. Adama Barrow lii dafa ñaaw sa piyaayu police intervention xamuñ dara si kaw suuf tey jii su passé di téye seen waajur yi ñoo xam ne ñoo leen jur di leen buli di leen toroxal di leen lor di dóor ay tiyaagaas di def ñaawteef gu nekka te yow Adama Barrow dégg nga fi pang in the media ñu ngi wone ne drugs yoo xam ne it has been arrested in this country here. Your Inspector General of Police name is mentioned and some of his cabinet members. Why, Adama Barrow, what have you done about it? What have you absolutely done about that? Defuloo si dara ndax teewuloo Gambian si nit ku am fula te teewuloo Gambian si nit réew bu am personnalité te fekka Gambia ñun tuuti nañ waaye noonu lañ réy ndax kenn yabuñu woon. President Jammeh rule nañu fii for 22 years we were happy and proud ndax am nañ kaaraange bu mu sek te benn réew yabuñu
Sénégal gii di Sénégal yabuñ ñu woon waaye tey réew bu jóg def Gambia mbalit façon drogue ñaaw teef bu nekk Gambia la moo jublu tey Gambia sa nguur tax ngeen ba Gambia doon na a drug state. Adama Barrow est-ce que lii yëpp neex na si biir xol est-ce que lii yëpp neex na si biir xol Adama Barrow nguur ak jabara em sooy ut jabar Adama Barrow ma digal la ne la booy ut jabar utal jabar su ko dëgga waaye boo fenalee jabar bi ba takka ko boo leen demee ba ci biir mu xam ne li nga ko doon wax yëpp fen la yow doo dara si bagaas yi sëy googu du gudda fan te sëy googu du dem kon nguur tam soo koy ut ko si yooni yàlla ut ko si yiw ndax Adama Barrow yow sa boppa xam nga ne yaa ngi am commissions yi nga war a face and don't think ne the Gambians will back you over every evil deeds yi ngeen nekk di def tey si biir dëkk bi yaa ngi freeze and access of the former president who you don't give any regard or respect to unlawfully mel ni yow sa office is the law of the country. Being the president of the country doesn't give you any right to freeze a buttock of anybody, Adama Barrow. It's only the law that have that right. But you abuse the power of your seat and your government, the bad elements among you people. Freeze the access of President Jammeh unlawfully. Macky Sall jël yim mun a jël moo tax you bringing back naka la Gambie di amee kaaraange su fekkee ne criminals yi ñii nga nekk di delloo si waat to help the Gambian securities lana tax Gambia will not be a criminal country, Mr. Barrow. Adama Barrow sa own jabar sàcc na fi association money boo xam ne it is meant for the association moom mu jël xaalis boobu ñu war a dugal xaalis bi in the association's bank account mu jël xaalis bi dugal ko into her own personal bank account. Then next minute bu things claté lan la wax moom xamut naka la xaalis boobu duggee si biir bank account am mel ni banque moom fu mu nekk nii seefaatut ndax soo ubbee account golo bu topp bank bi will take your account details and give it to that person. foog na nit ñi Gambians they don't know what is banking or we are fools. Adama Barrow, the only thing that you are good of is fighting very hard to make Gambia one party state. Why su passé lolu Adama Barrow, you and your entire government, especially your cabinet, nobody is there who is worthy to be trusted. Adama Barrow, because of Togo president, Gambian si ñoko tay su la jarale nga sacrifice sa own blood son because of Togo president. Kon yow ban sympathie ko amul sympathise si moom doom bi mu jur Adama Barrow, est-ce que Gambian si laaj nañ seen bopp ndax kooku dina am sympathie dina am sympathise even 1% pour doomi jàmbur? Automatically impossible suñ buuteen xante. It's automatically impossible. Adama Barrow, First Lady dem na fi ubbi an bank account of $75 million in Senegal. Ngeen di camouflage nit ñi telling the people that the First Lady dañ ko invite xew biir Sénégal. First Lady boo xam ne wonjo la daan jaay wonjo kooku tey fan la mun a ñëwee bay aan that amount of $75 million bu mu dem di save in a bank account in Senegal. Ba pare by that time all your cabinet members, each of them slot in $5 or $7 million into their account, including sax Lawyer Darboe si boppam, right? Ndax xaalis boobu yéen a ko moom
ndax xaalis boobu it is not meant for the Gambian people. Adama Barrow 3 billion moo dugga Gambia during the time of the corona. That 3 billion Adama Barrow fan ngeen dugal xaalis boobu su passé ngeen ëlbata ko bugg a def all Gambians coronavirus patient just pour ngeen mun a am a very good concrete evidence to road to World Health Organization ne the corona rate in this country is very high, so xaalis bi nii ak nii la duggee. Waaye gis nga you guys go and bought a car bi nga xam ne a journalist is using the same car, and that journalist also bought his own car in a brand new package. ngeen génn si di wax ne yéen a ngi jëndee moto yooyu three times ahead of the price. But you have to force Pamudu Bojang to come out and tell the Gambians how much does that car cost, because Momla Ame, which is not under condition but a brand new. Is that not a shame? Is that not a shame? All the time, Adama Barrow Macky Sall yéen a ngi toppa Sénégambia di toroxal, yéen a ngi toppa Sénégambia di rey. These two presidents, yéen ay the worst president depuis bu Africa commencé di and they are independent ba tey. You guys are the worst president. Waaye nag na ngeen xam ne boo leen fogee ne di génnee ay loi moo leen a mun a rescue from the evil deeds that you guys committed over the Senegambian people, Adama Barrow and Macky Sall yéen a ngeen nax seen boppa, because na leen óor ne loi loxo ko dee dugal te loxo koo génnee, because yéen seen nguur dina jeex dem waaye parlement bi will always be there. Yeneen député dinañ ñëw ñu am fula am fayda ñoo xam ne possibly sax they became a victim in your own regime, te loi boobu will be changed. Even the Gambian people will get up and make sure that all the corrupt laws that you guys bring in this country for your own personal interest tomorrow when you leave office will be removed as a law in the Gambia, because you guys must be dealt with.